Só que eu coloco o microfone meu para falar. Okay, everyone. Só fazer o último teste. Thaís, Shu-san e Fábia, vocês conseguem me escutar? Conseguem? あれ、シュウさんが。はい。聞こえます？ Thaís, você consegue? OK. Yeah, everybody. Ok, nós vamos começar agora a sessão. Now, we are going to start, ok? Please, por favor. Namandam. Encaixou na mão amigáveis. Permita a luz do Dharma me envolver nesse recinto. Permita ter meios de não infringir sua grande aspiração através dos avatares da suprema sabedoria e compaixão. Que o Buda venha até nós sentado na flor de lótus. May the spirit of Amida Buddha pervade our practice hall. May we seek the way without contravening his great vow. With the avatars of wisdom and compassion mingle among us, may the Buddha himself come riding into mist, sitting on the lotus flowers. Good morning, everyone. Good morning. We are going to start a new program called the International Dharma Dialogue. The purpose of this program is we make to spread more the Dharma around the world, and we become more conscious about the Buddha's wisdom. Because we have common problems in the world, and we can sharing our problems, we can see solutions for our problems. O propósito desse programa é para que nós fomentemos uns aos outros, através da sabedoria do Buda, para que possamos encontrar soluções comuns aos nossos problemas diários. Então, é importante para que nós possamos escutar diferentes partes do mundo, porque, apesar de sermos diferentes culturas, nós somos iguais. Então, para começar hoje, nosso programa, eu vou pedir para que os nossos participantes aqui nesse recinto apenas falem, se auto-apresentem. To start today, I'd like to ask you, participants, only to say your name for the people there. Only please stand up and tell your name and what you are doing here. We have today 3 participants. Eles vão se apresentar hoje. Hoje nós temos 4 participantes aqui, incluindo a minha esposa Norma, 5 comigo. E 3 participantes aí, Thaís, Sensei Izuhara e Fábio. Sharon, could you introduce yourself and say what you have as your... Good morning. Aloha from Kaneohe. My name is Charlene Nakamoto. I'm the chairperson for the Kaneohe Higashi Honganji board and member. Ela é a Charlene Nakamoto. Ela é a diretora presidente do nosso comitê aqui do Budista, da nossa congregação. Charlene Nakamoto. Come do the same thing. You can Take your say. message. What am I supposed to do? Just say your name, who you are. Say your name. You're a Kaneohe resident, long time member. Sakata. Pick your And mask I up. just live off the street.
So from the time I was a child, I was familiar with the temple. My father was very active while he was alive. So I started coming here when I retired. Thank you. Thank you. O nome dela é Gladys Sakata. Ela começou a frequentar o templo desde que ela se aposentou. E o pai dela foi um grande membro ativo desse templo. Hello, my name is Stanley Sato. Meu nome é Stanley Sato. I'm a board member. Ele é membro da diretoria. Professional singer. I'm also a janitor here. Ele faz toda a manutenção do templo aqui. É uma pessoa que é muito ativa e trabalha. E tem a minha esposa Norma. Bom dia. Good morning. Meu nome é Norma, eu sou a esposa do Marcos e nós estamos aqui neste templo de Kaneohe desde fevereiro. Não faz muito tempo, mas estamos nos habituando ainda. My name is Norma. I'm the minister's wife. We came in here since February 2021. Obrigado hoje, pela participação. Thank you for your participation. Okay, let's go to start. I want to introduce ours today. We have 3 participants today. We want to, each one, they can self-introduce themselves and we can, por favor, Shu Sensei, Thais Sensei e Fábia, vocês poderiam cada um fazer a sua introdução e falar alguma coisa sobre vocês. Começa por quem? Shu Sensei, could you introduce? 自己紹介はい、ご紹介、日本語でも、ポルトガル語でも大丈夫です。どうも、皆さん、こんにちは。Bom dia. Good morning, good evening. Sou japonês, né? Mas aqui no Brasil agora já 13 anos. 14 anos. Moro aqui no Brasil. I'm here in Brazil about 14 years. Saicho São Paulo. Primeiro moro em São Paulo. E próximo agora 7 anos. Já 8 anosか, este ano. Cidade de Marília, né? Marília, né? Eu comecei, I started first in São Paulo. I started in São Paulo, the big city of Brazil. And now I'm about 8 years in Marília, is in São Paulo State. Aqui no Marília, Shinshu Honganji é história é já 70 anos de templo, né? Que templo é construído em madeira, muito antigo de Miyadaiku, né? Japonês de que fala, Miyadaiku de que fala, né? Português, não sei. Mas antigo de japonês de original construído Daiku-sanですね。お願いします、マルコスさん。This temple, I'm here now, Marília Shinshu Honganji. We have 70 years of history. And it was the first construction there was made by wood in Japanese style, made by the craftsman from the constructor from Japan. They came there and they made this in wood shape there. 私はハワイに行ったことないんですけれども、eu não fui Hawaii, né? Mas meu
avô, ひいおじいちゃん bisavô. がハワイのヒロというところでお坊さんをしていたと聞いていますので、いつか行ってみたいところであります。よろしくお願いいたします。I never visited Hawaii. One day, I hope I can visit you. But I have one connection. It's my great grandpa. He started Hilo Higashi Honganji in 1928. There's a connection with Hawaii. Thank という you. ことでよろしくお願いします。Thank you. And I hope we Thank can you. help. Thank you. And Thais ou Fábia? Fábia? Eu? Oi, hi. Pode ser eu, Thaís? Pode Ok. ser você, Fábia. Olá, boa tarde. Meu nome é Fábia. Uetanabara. My name is Fábia. Uetanabara Izuhara. Sou esposa do Shu Izuhara, Sensei Shu Izuhara. Estou no... Ok. Continua. Desculpe, Fábia. Você fala. Gome. E estou no Oterá de Marília já 5 anos, né? 6 anos, né, Shu-chan? E 6 anos, né? Budismo Shin. My name is Fábia. I'm the Reverend wife, and I'm here for about 5 to 6 years when I met him. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada. It's really my pleasure to meet you today. Thank you. Thais. Should I speak English first or Portuguese? You can speak in English first. Okay. Hi, everybody. Thank you so much for the opportunity. So great to be here. Well, as you can see, I am not Japanese. I do not have any Japanese relatives. So I'm 100% Brazilian. I was going to take Tokudo in April this year, but due to COVID, I was not able to do it. So I am still not ordained. And I live in Brasília, which is the capital of Brazil, but I am a member of the Betsuin in São Paulo. So I have been Buddhist since 2008. This is when I first went to a Jodo Shinshu temple at the time to practice meditation. And later I learned that Jodo Shinshu does not have any meditation. At the time, we practiced the 13 contemplations of the Pure Land. But it was how I learned about Buddhism. And then later I went to a Higashi temple, and this is when my path really started. So, yes. Daí você podia falar em português, só mais ou menos rápido. Sim. Olá, eu sou de Brasília. Eu ainda não sou ordenada, porque minha ordenação estava prevista para abril deste ano, já estava tudo pronto, eu tinha passagem comprada, toda a documentação pronta, e aí aconteceu o Covid e eu não pude ir. E eu sou budista desde 2008. Eu tomei refúgio no budismo Shin em 2012, aqui em Brasília. E depois eu acabei indo para o Higashi, porque primeiro eu fui para um templo niche, onde eu praticava meditação contemplativa, que são aquelas 13 visualizações da Terra pura, e que mais tarde eu aprendi que não é o caminho da nossa escola, mas foi para mim a porta de entrada. E hoje eu sou membro
do Betsuim, em São Paulo, embora eu seja de Brasília. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. This was Reverend Thais, and she was, she started doing meditation first, but she realized Ela já falou em inglês. that because Darren came right now. Okay. Reverend Thais, I'm introducing her. She started in 2008 to come to Buddhism and start from meditation, and after in 2012 she joined the Pure Land Buddhism there in Brasília. She is from Brasília. Brasília is the Brazilian capital city. And thank you. And Shu-san, could you tell something about your encounter with Buddhism, something like about that? And eu vou perguntar para o Shu-san sobre seu encontro, Shu-san, com o budismo, como é a sua relação com o budismo, e você pode acrescentar falando como que é o budismo aí no Brasil, no seu ponto de vista. Não muito longo, mas por favor, né? He will talk about his encounter with Buddhism and relate how he can see the Buddhism right now in Brazil. 編集さん、日本語でもいいけど、今の自分のその仏教との出会いと簡単に、そして今の仏教の状況、そのブラジル、マリリアでもいいんですけど。Mute. Shu-san. Você está mudo, no modo mudo. Abre seu microfone, Shu-san. Desculpa. Eu nasci em Hiroshima, né? Cidade de Hiroshima, famosa bomba atômica. E esse templo, Hosshoji, nome de Hosshoji, né? Do segundo filho, 2番目ですね。Por isso que não precisa ficar monge, mas porque, né? Não tem muito importante razão, não tem. Mas normal dia passado e eu selecionando ultimamente, fica monge, né? Kyoto de faculdade de Otani, né? Otani está. E depois trabalhando de Ishikawa, né? Ishikawa. Muito frio lugar. Não, Komatsu. Cidade de Komatsu. 11 anos trabalhando. Muito grande templo, né? Honganji, né? E depois eu ir ao Brasil, né? Agora, His trajectory, his path to come with him, was born in a temple family, the temple in Hiroshima, and Hiroshima is a city where was bombed in the Second War. And he comes from Hiroshima. His family temple is Hosshoji. He is the second son of the family there. As a second son, usually they don't need to follow. Usually the first son follow to be a Buddhist minister. But for some reason, he followed to be a minister there. And he graduated at the Otani University in Kyoto. And he worked for a big temple in Ishikawa Prefecture in Japan. Ishikawa is a really strong area of Jodo Shinshu in Japan for 11 years there. そしてブラジルのサンパウロの別院ですね。で、6年、お仕事をさせていただいて、その後、ここの、マリリアのお寺に
駐在って言うんですね。Primeiro, 6 anos moro em São Paulo, cidade de Betuim,ですね。Todos juntos trabalhando, aprendendo. E próximo agora, aqui no Marília, só pessoaですね、aqui no Marília sempre. E, agora, Brasil, muito, muito grande acontece Otani Sensei. Choyo Otani Sensei fica Gran Mestre. Essa é muito grande história de nossas religiões. Esse brasileiro, né? Brasileiro de pessoas, primeira vez, Honzan, Higashi Honganji de Gran Mestre. É muito grande troca alguma coisa. Mas importante é o Nikkei de história ainda continua, essas pessoas guardam templo. E, por exemplo, agora aprendendo Kyoto, Renato Rangi, ele é brasileiro de monges, né? Ele por que fica monge? Encontro de membros de aqui no Brasil de Nikkei de pessoas, Oji-chan, Oba-chan, ensina para ele. E ele andando caminho de monge. E agora aprendendo Japão de faculdade Otani. Meu esposa Fábia também, papai é Nikkei, né? E relacionamento, e encontrei eu, e agora todos juntos membros aprendendo budismo, né? E que fala, né? Eu encontro de Ricardo Mário Gonçalves Sensei, brasileiro. Wagner Sensei, brasileiro. Bastante anos já, brasileiro de monge, aqui no Brasil aprendendo budismo, fica monge. E essa comunidade, eu já 10 anos, né? Muito crescer agora. E acho que é o sentimento, agora o Brasil acho que muito inovação, renovação, innovation,ですね。Independência acontece. Esse é muito, この5 anos, 10 anos, é muito troca aqui no Brasil de budismo Shin. Esse é, meu sentimento. E Nikkei, todas as pessoas, 10 anos, 20 anos antes, falam, agora caiu o budismo Nikkei, agora caiu. Mas, acho que eu penso, a próxima geração, pouquinho a pouquinho, com um novo sentimento, aprendendo de budismo, de filosofia, né? Encontro. E jovens Nikkei também, acho que ajuda. Acho que o pensamento não caiu. Nikkei de sentimento também ainda continua. Mesma coisa de cultura de japonês, né? Judo, karatê, taiko. Esse não né? Continua. Mesma coisa, budismo acho que parece caiu, mas ainda continua história crescer. Por isso que eu posso traduzir, porque senão é muita coisa. I will translate in a few words on what he worked for 6 years in Vinte, in São Paulo, is a South America district. Yes, 6 years there, and he moved as a resident minister to Marília. Marília is in São Paulo, state of São Paulo, about maybe 300,000 people live there, and now he can see in Brazil different people. They don't have Japanese background. Yeah? They don't have any Japanese background. For example, he can remind one. There is a Renato lunch. Renato is more half
African Brazilian, and half people, but he met one Ojichan Obachan. Ojichan Obachan is like a elderly Japanese grandpa. It's not his actual grandpa, but he started to make connection with this Japanese community when Renato was living, and now he's studying now in Otani University there as he is a Buddhist minister there in Brazil, but is made his post-graduation there, post-graduation. And the other encounter he had is this very famous sensei in Brazil is Ricardo Mário Gonçalves. He's from São Paulo University. He was a history, and he became. I mean, he doesn't have any Japanese background, but was the first. He started from meditation, and Ricardo Sensei is one of the most famous Buddhist scholars in Brazil. And Sensei Wagner Bronzelli is an Italian background, and Sensei Bronzelli too. From these people, he started to realize that Buddhism, and sometimes the Japanese community, the elderly people, criticize, the Buddhism are transforming something we don't like it. This is losing their its identity as a Buddhism. But actually, he can feel this is really important things. Maybe people can see, the temple is dying, something is dying, but now the new generation, now the new Nikkeis, they have Japanese background, he started to rethink about Buddhism again, and he can see this dynamic transformation in Buddhism in Brazil there. And this is like a judo or Japanese culture, like calligraphy, ikebana, a lot of that thing. Buddhism is like something in the culture, it's part of the new culture comes to Brazilian to Western culture there. And then he met Fabia. Fabia has a Japanese background because her dad was Japanese Brazilian, and mom is not, but they encounter, and then Fabia, they got married, and they are following together this path as a Buddhist. Is there some question for them or something about that? No? Estou perguntando se eles têm alguma questão para você, Shiu-san. No? No question right now? Not right now. Could you understand? Yes. Yeah, this is what he was expressing. Now, agora, o Fábia ou Thaís, pode ser a Thaís, né? Você pode falar seu encontro com o budismo, Thaís, e dá um tempo para que eu possa fazer a versão. Now I asked to Thaís talk her root as a Buddhist, because she comes from a place very different, because it's Brasilia. Brasilia, you have a Japanese community there, but it's not so common there. And her background is not like a Japanese. It's like you go to the mainland, there's not so many Japanese background, but she will talk about her background. She told that he started from meditation, doing there, but how he can see the Buddhism in Brasília, in Brazil. Yeah? Thaís, você podia falar alguma coisa, como você vê o budismo, né, pela sua experiência no Brasil, e ao mesmo tempo o budismo em Brasília, como você se vê o budismo em Brasília? Se você quiser falar em inglês, você pode falar em inglês. Okay. Você fala em português, né? So there was a temple, a Nishi temple near my house that practiced meditation.
like contemplative meditation, which are the 13 contemplations of the Pure Land. And I think many Brazilians who do not have any Japanese background, when they go looking for Buddhism, they want meditation. They think Buddhism is about meditation. So many Brazilian people with no Buddhist background, with no Japanese background, I think they start in Buddhism because they want to meditate. So here in Brazil, the Japanese branch of Buddhism, like Jodo Shinshu and Jodo Shu, they're not very well known in non-Japanese communities. So people go looking for meditation. And that was me. I was looking for meditation. I had no idea at that time that there was a form of Buddhism that was completely different from the self-power practices, from the Jiriki practices. So I started with meditation, with the contemplative meditation. That was in 2008. In 2012, I took refuge in the Shin Buddhism. And this is when I started learning that there is a school of thought that's not based on self-power, that it's about other power. And I had no idea this existed in Buddhism. And I think many people like me, young Brazilians with no Japanese background, with no background in Buddhism, that's what they think that Buddhism is. It's a self-power practice. So for me, it was a surprise. And when I started learning about it, it was very eye-opening for me because it sounded very magical. You see, that you could just say a word, that you could say Namo Amida Butsu, and all of a sudden, you would connect with this other power. And once I started learning that, everything changed for me. I experimented very intense transformation. And yeah, I think here in Brazil, the non-Japanese people, people with no background in Buddhism, they first go to Buddhism trying to meditate, trying to understand something that is not what we have here in Brazil, because we are, a Christian country with many other Christian religions. So it's an alternative to being a Christian. So this was my experience. And nowadays, I feel that, what is lacking in our school is the idea that, you can practice Buddhism, you can be a Buddhist without being a practitioner of self-power practices, because this is what Brazilian people know to be Buddhism. So I don't know if that made any sense. Sorry. Okay. Thaís, você pode falar em breve em português para o Shunsan e para a Fábia sintetizar por agora? Certo, eu falei então que eu cheguei no budismo em 2008 num templo Nishi que ficava perto da minha casa, que era o templo do Monge Sato aqui em Brasília. E eu comecei praticando aquelas 13, a meditação das 13 contemplações, a visualização da terra pura, né? Então, eu fazia aquela visualização da água congelada, do sol nascendo, dos pilares, das joias e tudo mais. E, embora não seja uma prática da nossa escola, foi isso que me fez entrar no Jodo Shinshu. E então eu estava falando que para os brasileiros que não têm descendência japonesa, que não conhecem muito da cultura japonesa ou do budismo japonês, as pessoas acham que o budismo é a prática do poder próprio, né? O budismo é a prática
Direk, de você sentar e meditar e alcançar as coisas pelo seu próprio poder. Eu não tinha ideia na época que existia um budismo que não fosse isso, que existia um budismo que era o budismo do outro poder. Isso eu não conhecia. E eu só conheci quando eu já estava há muito tempo, depois de praticar bastante tempo de meditação contemplativa. Então, eu acho que falta o que falta no Brasil para os não japoneses, para o pessoal que não tem conhecimento de outra forma de budismo, é saber que existe um budismo que não é o budismo da prática do poder próprio. Porque o que a gente conhece aqui é o Zen, o que a gente conhece aqui é praticar budismo para poder meditar. Então, foi isso. Eu não sei se isso fez muito sentido. Talvez vocês tenham uma experiência diferente dessa. Obrigado, Thaís. She's briefing. Only she realized from his own self-power to the work of Amida Buddha's working is called other power. Was her realization of that. Now, do you have some question? And if we can ask it to Fabia, make some talks about her encounter with Buddhism, and we can do after that Tambutsuge and the questions, more questions, and the answer, and they after that they can make question for us too, okay? Fábia, você poderia falar do seu relato, about seu encontro com o budismo? E como você vê aí Marília? Tá me ouvindo? Tá, né? Uhum. Bom, eu também não comecei o meu estudo com budismo direto no budismo Shin. Eu venho em 2008 também eu fui no templo do budismo Shin, mas nesse período estava fechado, né? Estava sem monge, não tinha monge no nosso oterá nesse período, então eu acabei indo para o Nichiren. Mas também foi muito breve minha passagem pelo Nichiren. E o que a Thaís fala de budismo, de contemplação, de meditação, normalmente todas as pessoas que chegam no nosso oterá sempre vem perguntando se a gente faz a prática de meditação ou yoga. Interessante, né? Os brasileiros, eles associam o templo com yoga também, né? Não sei se em Goiânia é assim, mas em Marília muitas pessoas procuram a meditação e a yoga. Interessante. Bom, no budismo, o que eu sinto hoje, eu comecei mesmo a frequentar o Shin em 2015, né? Junto com o Shu. Estou aprendendo, eu estou sendo ensinada pelo Shu. Mas eu vejo assim uma diferença muito grande entre o aprendizado de monges brasileiros e monges nascidos dentro do oterá. Meu marido, ele é nascido numa família de templo, né? Então é passado de geração para geração. E é muito diferente esse convívio de dentro do templo e sendo esposa de Bonsan, é muito diferente de só passar como membro de um oterá, né? Então, em 2018, 2019, eu me afastei do meu trabalho, porque eu tenho um trabalho, eu sou funcionária pública, e nesse ano eu me afastei por mais de um ano, um período de um ano, para acompanhar o meu marido, porque ele estava cuidando, a gente estava com falta de monge nesse período, e pediram para ele cuidar de algumas cidades, né? Então a gente viajava muito, e de 2019 para cá que realmente eu posso dizer que eu aprendi o que é o sangha, né? O que é conviver dentro do
do templo budista, porque você vai passando de cidade em cidade, você vai vendo as diferenças e as igualdades, porque cada templo tem a sua quietude, o seu jeitinho de ser, né? Mas no fundo, a hora que você começa a conhecer o templo de cada cidade, você percebe que, na verdade, é tudo a mesma coisa. São os mesmos problemas, né? São as mesmas diferenças. É mais ou menos que acaba ficando tudo igual. Mas uma coisa que eu queria apontar aqui é a vivência e o aprendizado, né? Meu aprendizado com os monges brasileiros e com os monges vindos no Nihon, porque em casa a gente recebe muito bonsan, né? Então eu vejo assim, é uma diferença muito grande. Isso que eu queria deixar relatado também, mas é uma parte muito interessante do Brasil fazer monges brasileiros. Por enquanto é isso, Sensei. Obrigado. Fabia, she is the minister's wife, and he had one history. In 2008, she tried to go to the Marília Shin Buddhism temple there, but that time they didn't have ministers there, and she started to go to the Nichiren. Nichiren is another sect of Buddhism, another school, Nichiren Shonin. And that time, but she stood there a little, not longer. Right? And then after that, she encountered that she started to be as a wife of, and she has two different visions about what Buddhism came to her. One is as a Brazilian, and another one is as she is like a Japanese minister, come from the traditional Buddhist temple in Japan, wives. This gave her some perception about there is some few difference between being Brazilian minister, grow as a Brazilian minister, and the other came from Japan in different tradition, as come from. And she, how to say, more and more she started to learn about that. This as a Buddhist minister's wife, she could see, and there's a difference about the inner, right? Inside of her and outside of her, in some terms of Buddhism. And in 2019, she is a government worker there, Marília worker there, public worker, but she stopped because Sensei Shu was really busy to manage different temples, because he had to travel different temples, not only he stayed in Marília as a base there, but he had to travel for other places, and she stopped to follow him, to help him, because then was her turning point to become more close to Buddhism. And this is really interesting because she could see different cities. Oh, this city has this Sangha, they behave like that way. Another Sangha, they have another kind of conduct like that. But doing make one more deep introspection about that, she realized that actually they have the same kind of problems, the same kind of things, instead of they have their particularities, they have some different things there, but she could realize about being Buddhism, but there is a common point among them. And for her, as a Muslim, when she became more engaged as a Buddhist
minister wife, and the one came from a very traditional Hiroshima temple's wife there. She received a lot of Brazilian minister, nationality Brazilian minister, and some come Japanese nationality minister too. And she can realize some cultural differences, and there is another difference she can realize about the background of both, and instead of both. This is really interesting thing she can realize, or she could feel in contact with a traditional minister come from Burma, and the minister, they grew up in Brazil and got Brazilian culture. This is something we can go more deep in, but she really appreciated the number of ministers. She expected more. She's wished to more minister, Brazilian minister, grow up in there, in Brazil. Do you have some questions? Before we go to the question, I'd like to read, I forgot we have to start from Tambutsuge, but we are going to do Tambutsuge right now. Okay? Let's do the Tambutsuge. As a minister. Muito desculpa, porque a gente tinha que começar, né, fazendo o Tambutsuge, mas eu perdi o controle aqui, então agora a gente vai dar o Tambutsuge juntos. Né? Eu só peço para que as pessoas coloquem no modo mute, que eu vou colocar aqui, e você pode recitar comigo, né, com o Tambutsuge. Então, nós vamos fazer o Tambutsuge juntos, e a partir daí depois nós entraremos numa sessão de perguntas e respostas também. Eles podem fazer alguma pergunta específica para vocês, e vocês também podem fazer perguntas para tentar, e eles podem colocar o ponto de vista do Hawaii também, e a gente pode encontrar pontos comuns. After Tambutsuge, we can make one session of the Q&A, and we can make our question from them, and they can choose and reverse, and they can make question for us to learn. We can talk about our Buddhism right now in our temples, in our stuff, or something like that. Okay, take your hands in Gasho. Your hands, your palmas, your palmas in Gasho. Namandaba, 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 namandaba. Nichigatsumani shuko enyo kaishitsu onpe yunyaku jumoku nyorai yogen chose murin shogaku daiyo koru jikko kaimon shojin sammai chie itoku muyo shujo keboso jintai senai shobu hokai kujin no kubo gai tei mumyo yoku no seison yo munin no
人徳無力文古来知恵人名公明一層神道大戦願が作最小がと生じに不下だ不正常意海変精進行政三昧知恵以上合成徳不行志願一切空イサダイアンケシウブ百千億万無量大小収入五着用一切死と勝負不尿苦と検証不逆異尿五者勝負世界不不かけ不修節度公明師匠変死小国領税精進偉人難領領が作部国土大一五種奇妙道場調整国領内四二無道祖がと愛にどうだ一切実行来所新年少女意図が国契約安穏公武信用税が新書発願合理力少所欲実法生産知恵無下上領子孫知が信行計量心死食毒中画業精進十願西功徳平等正祭同法大神往生安楽 I take refuge in the Buddha. Eu tomo refúgio no Buda Amida. Your palms together em Gachô. As palmas em Gachô. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Eu tomo como meu refúgio o Buda Amida. Que todos sejamos envolvidos pela verdade meritosa de Buda. Que juntos cultivemos a postura búdica e despertemos para o mundo da verdadeira alegria e serenidade.
Namo Amitabhas, Namo Amitabhas. Evolve to give trickle to all this miracle truth together to raise the mind of God and awaken to the realm of serenity and joy. Namo Amitabhas, Namo Amitabhas, Namo Amitabhas. Thank you. Now we are going to start the second part of our Sunday service, International Dharma Dialogue. And this time, I'd like if we from here, Charlene, Darren, Gladys, or Stan, if you have some question for them, you can come in front of the camera here and ask if you have some question, and we can ask some particularly like something more related of the temples there, or anything you want to ask about. Nós vamos começar agora a segunda parte do nosso programa, e seria a parte de perguntas e respostas. Primeiro, nós vamos pedir para que os membros aqui do Hawaii façam alguma questão, uma pergunta, e dirija alguma coisa mais específica para cada um, né? Aqui ando no imaxeso no makara stato shitai to omoimasu ga, minasan ni mazu Hawaii member ga minasama ni chotto koiu shitsumon o suru te iu saisho kara ita. そしてその後は逆に皆さんからハワイのメンバーにそういうなんか質問あればそういうふうによろしくお願いします。Could you say your name and your name again? Hi, this is Charlene. I wanted to ask you about your membership there in Brazil. Here at Kaneohe, our membership is shrinking every year. I wanted to find out at Brazil, what kind of membership do you have? And our membership here is, our services here is about Sundays, on Sundays, where the members come and attend the temple for Sunday service. And we also have annual events related to the temple, like our big event would be the Obon season, where we have our Bon dance. So I wanted to just find out what it would be like in Brazil if we were to have a service and Sunday service, or be a member. What is it like to be a member in Brazil? A pergunta da Charlene é sobre os membros, né? Porque aqui no Hawaii e aqui no nosso templo também, a gente está sentindo decréscimo no número de membros da nossa congregação, ano após ano, e como é a situação no seu templo aí, como que é o tipo das pessoas se tornarem membros do templo, ou seguidores do templo, né? Dos fiéis do templo. O que vocês fazem, né, ou como vocês estão sentindo a situação atual sobre isso? Aqui nós temos, assim, por exemplo, eventos para não só
nós chamamos de eventos, todo domingo a gente tem os cultos dominicais aqui, o rito dominical, nós chamamos de Sunday Service. E fora isso, nós também temos assim, eventos como na época do Obon, finados do Obon, nós temos aqui um grande evento como o Bon Dori, né? Aqui nós chamamos de Bon Dance, e onde é uma oportunidade também das pessoas virem o templo e mais uma outra forma, uma atividade que nós promovemos aqui, que são o Bon Dance, os bazares aqui. E como que é a situação aí em Marília, Sensei Shu, né? Shu-san, could you mute やってるから。ごめんなさい。つまり、お寺でやってることを言えばいいんですか？そうね、お寺でやってることと、今、どういうふうに我々やっぱりこういうそのメンバーが減少しているところで苦しんでるんですけど、そこはどういう対策を取ったりとか、どういう感じですか、その今の状況と、今のそのメンバーの形はどういうふうにそのメンバーとして受け入れているか、そういうね、申し込んでいるかということを、そのところね、我々やっぱりボンダンスは、盆通りは、ここボンダンスというんですけど、盆通りのシーズンは結構人が来るんですけど、今こういう状況でまだいろいろ現実が変わってるんですけど、そちらはどうですか？その状況とかメンバーシップとか。Rito de Obon é tudo, mas não é só aqui no Marília, acho que em todos os lugares não fazer, né? Dança, comida, mas fazer internet, de YouTube, Zoom, usa e fazer internet de Obon fazer. Mas aqui no Marília eu fazer dia 29 de agosto, fazer rito de Obon e comunitário, antepassados. Esse é agora Marília de regra de Marília de corona, 60% pode, né, Fábia? Por isso que chama pessoas só ritos, né? Não fazer comida, não fazer dança, mas só chama ritos Obon. E eu cada dia rito matinal, né? 7h30, fazer YouTube. Esse é tudo. Agora, Brasil, tudo pessoas usa WhatsApp, né? WhatsApp de grupo, agora constrói. E esse, agora 7h30, link, manda link, textos. E pouquinho palestra em fazer cada dia. E agora, membro, mais um importante é Brasil de membro de sentimento muito diferente do Japão. Japão de membro já bastante anos, né? 50, 100 anos. Assim, sempre aqui no templo, né? Mas Brasil história ainda menos. Por isso que o Tera, né? Pessoas selecionando não é meu membro. Acho que o Tera pode, né? O Ji-chan, o Ba-chan, Japão. Por isso que usa o Tera. Por isso que alguma não forte membroがbastante. Forte membro só aqui no Marília de Higashi Honganji. Mas bastante pessoas se Higashi não consegue, pode Nishi. Nishi consegue, pode Seichou no Ie. Parece selecionando hotel, né? Por isso que, pouco difícil para que fala, né? Membro não é importante agora. Membro, importante, mas membro caiu, membro menos. Sentimento assim
não é positivo. O que é membro de? O que é membro de dobro? Não é só anuidade, né? Pagamento. Não é só bem aqui no templo. Só uma vez, bem, jovem, bem, estou restando membros. Esse momento, membro. Por isso que, aqui, né, Brasil é bastante católica, evangélica, bastante. Mas, se esse pessoas vêm, conjuntos dança, esse membro. Esse sentimento, eu, agora, sentimento sempre, para mim, que fala português? Sempre assim é o pensamento. Só conta número, menos, acho que eu, cabeça noirosa, né? Cansado. Mas, se não é outra pessoa, outra religião bem, pouquinho conversando, esse é muito importante, crescer de oportunidade. Por isso que agora, membro importante, mas não é conta membro, né? Quando nota de membro. Não é mais importante alguma coisa até. Essa é consciência de dobro, né? Que fala, né? Bom amigo, comunidade de templo. O que é verdadeiro comunidade de templo? Esse sentimento, mais uma vez, retorno de Buda Shakyamuni, mestre Shinran de coração, importante. Assim. Sensei Shu told us about of course, this kind of membership is decreasing. Is not only here in Hawaii, but there in Brazil, there are other different temples in Brazil. They have the same kind of problems like that. But right now, he can use this media or like a app, like an application using, for example, Brazil is very famous, the WhatsApp. And from the WhatsApp, people start to make some contact to others to change information about it. And every morning, he does the morning service there and the live streams from these platforms and YouTube and others. Every morning he used to do. But there, if you think about who is the member there right now, the number there, 70% continue being, they are elderly members from Japanese background. But more than this, I think we are very concerned about the numbers of members decreasing. But for him, he realized the most important thing that is not that member pay for their annuity or their annual fees, but the most important thing is being a real member of the Sangha, encounter the true things, and it started to really become a partnership, where a partner with come and appreciate each other, learn from other partners, the Sangha, the true Sangha. And this is the most important thing that he realized. It's not really the number, but in a country like Brazil, is huge, the largest country in the world, as a Catholic there. But instead of this, there is some people, they have that background as a Catholic, they come there and they really appreciate this. But we cannot act like you change your clothes. A lot of people go, today I go to the Holy Cross, I go to the other temple, Christian, I go to Baptist, I go to Onisha, but it's not like that. When he is feeling
that there is people who really appreciate these teachings. And this appreciation for the teachings of Buddha is most important than the numbers of the numbers. Of course, they do any kind of this obon too, but a lot of people appreciate now they are not connected straightly with the temple too. Yeah? Thank you, Sharon, for your question. It's okay, but of course, significant. Is there more question about the? Do you want to, Thais, or more people to speak? Thais, você pode falar sobre aí em Brasília, como é que as condições aí em Brasília, né? E como é que você vê aí a situação atual de Brasília sobre os membros, quem frequenta, quem não frequenta, né? Sure. So I find that it's very hard to actually count how many members a temple has, because what happens here in Brazil, what I see happening is that many people will go to the temple for years. I went to the temple for years before I actually paid for affiliation. So this happened like 5 years later. And I feel that many people here in Brazil, they go to the temple when there is something that interests them, when there is, there is a party, there is food and things like that. But in the moment they have to pay for affiliation, it feels like there is a sense of responsibility and obligation, and everything becomes very. So in the temple that I attended, there were many people that went to the temple, but maybe only a handful that would pay for affiliation and would be actual members of the temple. And so when people ask how many people attend the temple, in the Nishi temple, there were many people attending the temple when I was a member there. And in the Higashi temple, there were less people attending the temple, but they were all affiliated. So it's very hard to say that. I feel that many people feel a little weird when they have to pay for affiliation here in Brazil. Should I speak in Portuguese also? Yeah, please. Então, eu falei que é muito difícil dizer, pelo menos a minha visão aqui em Brasília e no Brasil no geral, sobre a questão da afiliação, né, e dos membros. Porque, por exemplo, eu participei do templo e fui para o templo durante vários anos, sem pagar nada, sem ser membro, sem tomar refúgio, sem pagar pela afiliação ao templo. E eu acho que tem muita gente aqui no Brasil que se sente um pouco intimidado no momento em que você tem que pagar pela afiliação do templo. Então, os japoneses, eles têm uma questão de responsabilidade em relação ao templo que eles frequentam, que é cultural, que a gente aqui no Brasil tem menos. Eu não sei se vocês, Izuhara Sensei e Fábia-san, também veem dessa forma. Mas é como eu vejo aqui no Brasil, às vezes. Obrigado. Fábia, você tem como, você sendo, não só como esposa, mas uma pessoa que ainda está buscando para ser ordenada também, mas como você vê os membros aí do seu templo, né? Aqui em Marília, no nosso terá, né, os membros, os senhores e as senhoras mais antigas que vieram, né, desde jovens, junto com seus avós ou com seus pais, eles continuam até hoje no nosso templo.
né? Esses são os verdadeiros membros, né, do nosso sangha, do nosso oterá, porque eles fazem tudo para continuar com a história do templo da nossa cidade. De hoje nós estamos em Marília. Agora, aparecem membros, pessoas leigas, assim, que querem se tornar membros, só que eles não sabem nem, os brasileiros não sabem nem o que fazer, como que começa. A gente tenta explicar, né, conduzi-los para que eles fiquem e continuem como membros do nosso templo, só que não tem os jovens brasileiros, porque os Nikkeis, eles não vêm mesmo, eles só vêm no dia de evento, junto com o Dichan e Kabachan, e acabou. Eles não querem se tornarem membros, né, os Nikkeis. E os brasileiros não descendentes, eles também não querem nenhum comprometimento. Eu sinto isso, né, nos brasileiros que não são Nikkeis. Eu sinto assim que eles vão lá, eles tiram uma selfie diante do altar e postam imagens, isso e aquilo, e fazem reverência ao nosso Buda, mas depois de um mês, você não sabe mais onde eles estão, como eles estão e se querem continuar, né? Então eu vejo assim uma falta de compromisso de querer ser membro. Mais ou menos assim por cima, né? Falando bem comprometido. Fabia, né, she told that the real people, they start coming from, they were child, like now they are Ojichan, Bachan, they are grandpa, grandma. They real try to keep, to hold this temple alive. They do everything to do, because they come from this tradition of long history, but they're elderly people. But there is something, when you start think about the new generation, and the people don't have background in Buddhism, or they don't know how they have to do. There's a big question there. At the same time, they don't want to any kind of you do something like make compromise. Yeah? You be attached for something. They come there once, twice. They do the self there, yeah? And put in their social media post, but they don't really follow, yeah. And then after 1 month, you cannot find more than where they are. And some like a descendant, like the children of this the Rojichans or Bachans there. Some of them, the most of them, when they come, only when they have like a memorial or something, they have to come. But usually they don't stay really engaged. And it's like here too, engaged with Buddhism. It's like Thais told too. We don't have this connection, responsibility. Yeah, when you have responsibility, have to pay some dues. People don't want, they don't want to. They want to do in their ways, but at the same time, they didn't. How they can really appreciate these teachings is a question. Yeah, sometimes Sensei Izuhara told us it's really important. You follow the Dharma. Yeah, they follow the Dharma. It's not the number, but people really come here to learn by themselves. This is very important. This is we have some common points about that. Is there more? Someone do one question? Glads or Stan? Norma? No. Now I'd like to, if they have some question for us about Hawaii, some of you can
answer. If it was something really related with the part of this closed temple, I can answer, but yeah. Now, agora eu gostaria de fazer uma virada, né? E se vocês, como é uma oportunidade de trocar informações, seria importante também, né? Se vocês tiverem questões referentes como funciona aqui no Hawaii, os nossos membros aqui podem responder, porque eles são verdadeiramente havaianos aqui, americanos havaianos. Eu sou estrangeiro também. Eu tenho meu ponto de vista, talvez, às vezes, coincidente com o dele, mas não. Então, se vocês têm uma questão que vocês gostariam de fazer sobre essa realidade aqui do Hawaii também, eu gostaria que vocês tivessem alguma questão, por favor, faça uma pergunta e eles podem responder. Charlan, o Stan ou a Gladys, Norman e eu, a gente fica aqui stand-by, de reserva, se precisar, a gente responde também. Okay, do you have some question? Do you have one? Thais. Yes, I have a question. I would like to know how you attract new people to your temple in Hawaii. Because sometimes, you know, we see that the same people attend the services, and I would like to ask in Hawaii how it works. How do you attract new people? When new people arrive at the temple, what do they want from the temple? What do they want to learn? How do you keep new people coming to the temple? A Thais está perguntando, né? Thais, você pode fazer a pergunta em português? Eu perguntei para eles do Havaí como eles atraem novas pessoas para o templo. E quando as pessoas novas que não conhecem o budismo chegam pela primeira vez no templo, o que elas perguntam, o que elas querem encontrar, o que é que elas estão buscando e como eles fazem para manter pessoas novas interessadas. Okay, Charlene or Stan or Gladys, could you respond to them? What do we do to keep them as to come again? Or we've recently had some new, I won't say members, but new faces come in to join the service. They have happened to be local residents that live in the area, and through COVID, maybe during these times, I think we're seeking a place to call their temple or their church, or a place where they can come and spend some Sundays where they're learning and can hear religious teachings. The recent ones that we had come did not have any strong affiliation where they grew up with being brought up in a Buddhist family. So that's nice to see. But again, we're looking at making ourselves known to the Buddhist followers through Zoom, through having our services streamed, you know, versus just having the normal Sunday service that we used to have, that if you didn't come and attend, you would not know what was happening. So with COVID, it's expanded our reach to different audience, and that's been helpful. And it's really, whoever does come to the temple, walk in, we want to make sure we welcome them and make them feel comfortable so they can return and at least
view this temple as their temple. That's our main goal, I guess. Charlan respondeu, né, da seguinte maneira. Recentemente a gente tem recebido algumas pessoas que vêm aqui, vieram e a gente tenta recebê-los, né, como se eles sentissem em casa. Isso é muito importante, que eles se sentam bem recebidos aqui. E, claro, né, muitos deles não têm nenhuma ligação com o budismo. Geralmente são pessoas locais aqui nós chamamos locais que estão vivendo aqui na ilha. Às vezes eles vieram de outras ilhas ou vieram da parte continental dos Estados Unidos. Mas o que agora, ao mesmo tempo, essa parte da Covid aqui da pandemia afasta um pouco as pessoas, né? As pessoas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também traz, né, outras pessoas que querem, que têm suas ansiedades, essas inquietudes sobre saber mais sobre isso. E esse momento também dá uma oportunidade para as pessoas. Às vezes a gente recebe ligações com pessoas que perguntam que lugares estão funcionando para que tem cultos abertos, porque muitos lugares eles só dão cultos via, né, lives e sem a presença do público. Aqui a gente é aberto e a gente também faz, não todos os domingos, mas a gente faz as nossas lives usando a plataforma do Zoom ou do YouTube, né? É que nós fazemos. Mas ao mesmo tempo, né, é difícil manter nessa situação, porque as pessoas que geralmente vêm são pessoas que têm, igual a Fábio falou, bastante ligação antiga com o templo. Tem mais alguma questão, Shu-san ou Fábia? Is there someone who might make more questions there for us in Hawaii? Shu-chan, faz você uma pergunta, por favor. Se tiver. Não precisa forçar a pergunta, se tiver pergunta. Pergunta, né? 特に、não é especial agora, não tem pergunta, mas só, né? Por exemplo, aqui na Marília, como já falou, por exemplo, fazer o festival do udon, né? Bastante pessoas bem. E interessante esse festival do udon ajuda pessoas, normalmente membros de templo, né? Sim. Mas aqui na Marília, Seicho no Ie, Onishi, outra religião de pessoas também ajuda. Esse é o susto, né? Aqui no Brasil. Interessante. Acho que melhor. Hawaii também, acontece a mesma coisa. Outra religião não é membro, mas ajuda a preparar o templo e fazer festa ou alguma coisa. Mesma coisa tem ou não? Shinshu is asking about it. They have there in Marília, Honganji, Higashi, they have the udon festival. They used to sell udon, the tickets, pre-sale, and he realized that there is a lot of different from Japan. Different people from other temples or other churches there, like a Seichonoe or Onishi people, used to help them there. Yeah? He was really impressed. He was really a good impression about that in Brazil. And in Hawaii, is there something like that happening? Like when we do something, what kind of thing we do? What kind of things happen? Or there is more
helpers or collaborators? Or is there someone can respond? Stan or? What's a specific question on that? What kind of activities do we do that get people involved, whether they're a member or not? Maybe not specifically talking about Talk about your Yeah, karate with our club. stable. Talk about your karate club. He asked about our stable. Talk about how you go to the joint, the other Higashi for their singing and their music. Give me time. Well, to let me sing a song first. No. Hold on this. First of all, let me tell you, I have a deep connection with this temple because I grew up here. I used to play here when I was young. I never attended service, but I attended Japanese school. My sensei was Matsumoto sensei. So I grew up here, and later on in the years, I had to go to Vietnam War. So I came back from the war, and I met with some friends here at the Bondance. And I asked the president of the board at that time if I can teach karate here at the temple. And anyway, long story short, I ended up teaching karate here for seniors. Just a bunch of guys about my age. By the way, I'm 75 years old. And anyway, we helped the temple, fixed the place up, we painted, we did a lot of work. And my guys, my karate guy students, which is my friends, I asked them to join this temple because I became a board member. And none of them really joined, except maybe one who joined, but he doesn't come to service. Yeah. So we were called the ninjas because in Japan, in olden Japan, ninjas did the dirty work. They were spies, they assassinated people, So we did the dirty work at the temple, but we didn't mind, So anyway, long story short, there is this Sotoshu minister in another town. He teaches taiko, and he has like maybe 200 people who comes to the temple to learn taiko. And I asked him, Sensei, how many of these people who comes to take taiko lessons join your church? He said, nobody. Nobody joined the church. They just came for the taiko. So in conclusion, what I'm trying to say is that you cannot coerce or ask and beg people to join the temple. That's what I found out. I asked my friend, he's a Buddhist, but he doesn't go to church now. I begged him how many times. In fact, I told him on the 10th time, I told him, don't make me call you again. Please come. But he don't want to join. So to have people get interested in the temple, in the teachings, they have to just want to come for one reason or another, And right now, the young people are online most of the time. So maybe having a good, program on YouTube or whatever. We have a website, Honganji, Kaneohe. So I think that's the best way to maybe attract the young people or let them understand what Buddhism is, because most of them, they don't understand what Buddhism is, But I think that's the only way. Other than that, you just continue to do what you do, at this temple. And
I know of several temples that closed down because not enough members, you know. So I feel there is no solution to this problem. But just continue to do what you do, and people will come. We had people coming in, like Charlene said, we had young people come and sat with us maybe a few Sundays, but didn't join and didn't continue to come. They stopped coming, or they come just on occasion, once in a while. So as far as that question, I don't think there is any solution. We have mochi making, we have bondans, which are one of the most popular bondans in the island, but none of them end up joining the temple. You know? So it's become only a fundraiser, you know. So that's my thoughts. You know, there is no solution to that question. There's no answer. Thank you. Arigatou gozaimashita. Stanley, né? Ele é um membro bem antigo aqui. Mas ele veio no templo desde criança, porque aqui na época do Sensei Matsumoto, foi um sensei que ficou bastante tempo aqui, construiu esse templo atual aqui. Eles tinham escola de japonês, de língua japonesa. Então, desde criança, ele frequentava aqui a escola, ele cresceu aqui estudando japonês. Ele foi crescendo, mas ele nunca frequentava os ritos, né? Não vinha para a parte. Mas ele foi para a Guerra do Vietnã. Depois que ele voltou da Guerra do Vietnã, né? A experiência da guerra, a experiência de vida também. Ele voltou e ele estava aqui um dia, depois no bom odore aqui do templo, na época do Obon, do festival. Aí surgiu uma ideia dele, porque ele, muito tempo praticante de karatê, ele perguntou o templo se ele poderia usar os lugares aqui do templo para prática de karatê com as pessoas idosas, né? Pessoas igual, porque ele tem 75 anos, então agora ele tem 75, mas na época, 6 anos atrás, 70 ou 60 e poucos anos, juntar pessoas da idade dele para praticar o karatê. O templo até recusou na primeira vez que ele falou, mas depois eles aceitaram. Aí ele começou, e dessas pessoas que começaram a praticar o karatê aqui, ele começou a convidar também para ajudar e para eles se tornarem membros do templo aqui. Alguns deles, assim, pela condição, né, estar usando o espaço do templo, então eles decidiram se tornar membro como se fosse para ajudar o templo. Aí o Stan, ele criou para esse grupo de pessoas do karatê um grupo chamado Ninja, né? Ninja porque tem que fazer o trabalho sujo de manutenção, alguma coisa, o trabalho de espionagem, o trabalho para muitas coisas que sem perceber, mas que são importantes para o templo, né? Aquele trabalho de base para manter o templo. E ele criou esse grupo. E muitos deles, porque o Stan era o sensei e pela amizade que eles têm desde o começo, esses senhores também vieram aqui para ajudar. Mas teve esse período da Covid agora, deu uma parada, a gente não tem mais aulas de karatê aqui, e ele continua convidando as pessoas para que venham, né? Venha, porque ele descobriu o budismo, né, através dessa conexão, e ele vem, o Stan, ele é muito fiel, né, membro fiel, né? E ele convida as pessoas, mas as pessoas não falam. Às vezes até ligou para outras pessoas, aí a pessoa falou assim: você já me ligou 10 vezes, eu não quero mais que você ligue para mim para que vá, né? Eu não vou, né? Algumas pessoas. Para com isso, né? Para com isso. E as pessoas que dizem ser budistas, né? Mas eles não têm nenhuma conexão
para vir aqui. Então, se eles não têm uma razão forte para vir aqui, é difícil a pessoa vir para... Né? Hoje, talvez os jovens tenham acesso a muitas informações através dos websites, através dos blogs, um monte de comunicação, da social media, mas o problema é o que move as pessoas para realmente entender, acender uma faísca para entender o budismo. Esse, para ele, é como se fosse uma questão sem resposta, né? Como atrair pessoas, como... Né? Então, ele, por exemplo, ele levanta o exemplo do sensei, do Soto Zen, né? O Soto Zen sensei, ele é professor de Taiko aqui, e ele tem mais de 200 alunos para aprender Taiko. Aí ele perguntou para o sensei, sensei, você que tem tantos alunos, tanto tempo aqui praticando Taiko, quantos desses são membros do seu templo? Você pensou, nenhum veio. Mas tem 200 alunos, vocês gostam da cultura japonesa, né? Nenhum deles estão engajados com o templo. Então, é isso que acontece, é uma questão muito difícil de se responder, como que as pessoas, né, vão se fixar, né, e continuar, porque muitos vêm aqui como paraquedas, caem aqui, vêm aqui, perguntam, mas vão embora de novo. A gente também tem um monte de eventos aqui, como, não um monte, mas moti, né, fazer um moti, bolinho de arroz, né? Nós temos o Bom Dance, vem bastante voluntários para ajudar, mas quantos desses realmente frequentam o templo e sabem sobre a realidade do templo? Quase nenhum. Né? As pessoas que estão aqui no dia a dia do templo são muito poucas, e essas pessoas que realmente mantêm, né, o templo. Então, no pensamento dele, a gente continuar fazendo o que estamos fazendo. Né? É somente isso. Não tem outra resposta, é só fazer, continuar no seu caminho, né, do Dharma. O Dharma como sendo o seu guia, né, para que você continue. Então, a sua brasa, né, vai acender a brasa em outras pessoas, mas não existe nenhuma resposta sobre como que devemos fazer. Shu-san, ちょっとポルトガル語で話したんですけど、やっぱり外禅と先生と一回出会ったんですけど、やっぱりここのハワイ人が太鼓大好きで、その先生も太鼓を教えているところですね、外州の禅宗のね、先生なんですけど、200人以上の生徒がね、太鼓を学びに来られるんですけど、そこの中でいつかイスタンはその先生に尋ねたんですが、先生、こんな200人以上の、ね、方がやっぱり来てるんですけど、太鼓を学びに来てるけど、その中で何人がこちらのね、外州のメンバーになったんでしょうか。で今までゼロですねって言ったんですよ。だからこういう出会いっていうのはね、なんか本当の出会いっていうのことがないと、やっぱりこういう質問にどういうふうに皆さんが本当にこの教えに目覚めるかということは、やっぱりこれを続けていくことしかないんですね。我々がやっているこういう身近なちっちゃいな仕事をやっていくことが、多分そこがキーワードなんですけど、でも何言えるかもミスターもわからないし、彼もやっぱりこういう空手グループ、自分が小さい時から、幼い時から日本語の教室に来て、そこから始めたんですが、しかし、ね、こういう法要とか、こういう行事とか、いろいろには来なかったんですが、でも、ここの老人空手クラブを作って、自分が
リーダーとなって、そのグループの皆さんにメンバーになってくださいと。皆さんメンバーになったけど、また、ね、こういう日曜礼拝とかに、参拝するということでは、そういうことはまた別の話ですね。いろいろ皆さんに声をかけても、皆さんも二度ともかけないでくださいという回答も書いてくるんですから、この面によって彼もやっぱり何すればいいかわからないけど、ただこういうね、まだ我々が日常でやっていることを続けていくしかないんではないでしょうか。それが彼の考えだとおっしゃったんです。ありがとうございます。Thank you so much. Uma questão que a gente então tem só para mais uma questão ou podemos fazer o nosso agradecimento para finalizar. And we can make one more question, or if you don't have more questions, we can make another opportunities to make this Dharma dialogue alive. Né? Então, se nós não tivermos mais perguntas, né, nós podemos continuar em outras ocasiões. Essa foi a primeira vez, mas que a gente possa continuar o nosso intercâmbio, esperando que possamos continuar, porque, né, os Estados Unidos também precisa ouvir, Estados Unidos precisa ouvir sobre outras culturas também. É uma maneira que os Estados Unidos têm que começar a aprender, né? Mas não, os membros aqui realmente eles escutam, são bons membros, e o budismo é um caminho para que nós abrimos, né, que possamos abrir a mente nesse mundo ocidental, para que nós podemos fazer uma reflexão melhor sobre, né, o que nós estamos fazendo. Né? For us, Americans, it's important that we listen to other cultures too. Yeah? America was the same, every time the top of the world there, but the situation now is changing. Yeah? We have to learn to listen for other cultures, other things, and doing this kind of exchange opinions, we can see you in others, others in you. This is really important things, and this is we can do at another occasion. And I ask one of our members here to say some words of thanks for them to conclude our Charlan or Glads, or do you want to say something of thanks for them? Nossa presidenta aqui vai falar as nossas palavras de agradecimento. Thank you, Sensei, for putting this together for our first time, and maybe we can do this, twice a year or quarterly. That way we can get into the dialogue quicker, because then we will know, they will know us, we will know them. For the first time, this was just very great to have the opportunity and to meet the Brazilian Buddhists without us having to fly, and we can still communicate. That was so wonderful. Thank you so much. Charlan, ela quer agradecer, né, a participação preciosa de você e a participação e agradecer Sensei por ter planejado esse evento, né, e que seja não somente esse, mas outros venham para a gente poder fazer essa interessante troca de opiniões. Uma das coisas importantes aqui que hoje nós tivemos que fazer um pouco mais lento, porque a gente está se conhecendo um ao outro, foi mais como se diz, quebra-gelo, para que a gente consiga se apresentar um ao outro, mas a gente já sabendo a cara um do outro, já a gente pode ir mais rápido e para questões mais importantes de uma maneira mais rápida e continuar esse programa junto. E a gente agradece muito a participação de vocês, muito trazendo mais luz para nosso caminho aqui do Dharma. Thaís, Sensei, Fábia, que tem as últimas considerações. Sensei,
Sensei Izuhara, né? Você tem alguma, né, palavra para finalizar? Finaliza. Hoje, primeira vez encontro assim, Zoom. Muito interessante. Muito obrigado. Conversando, continua conversando mais melhor com a ideia e pensamento acontece e aprendendo sobre o que é comunidade de budismo, o que é membro, o que é ensinamento do budismo de comunidade, repensamento e muito aprendendo para mim. Se é possível, cada mês continua assim, comunicação, fazer muito feliz. Hoje, muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Sensei Izuhara, want to say thank you for you. This was the first time we did. We have to keep in touch. This is really important because we keep in touch, we can see things we cannot see, like what does mean Sangha, what does mean these teachings, and then we can learn together. I hope we can do once more often. More often is his expectation, he wishes. I hope to. Thank you so much for giving this opportunity to know more with us. Thais. Thank you so much for the opportunity to meet you and your Sangha. And I would also like to thank Izuhara Sensei and Fabia-san. Thank you so much. And yeah, if you want to come to Brazil, I'm going to show you around the Brazilian temple. So please be welcome. And thank you so much. Arigatou gozaimasu. Thank you. Yeah. Thais agradeceu e fica convidando um dia, se eles tiverem oportunidade, ela vai apresentar o Templo de Brasília para os membros do Hawaii que forem visitar lá, serão bem-vindos. Muito obrigado pela participação que nós continuamos fazendo isso. Fábia. Please welcome. Hi. Do mesmo lado, vocês são bem-vindos aqui para o Hawaii. Quando vocês quiserem, apareçam. Vocês são convidados para dar as caras por aqui e a gente também pode ciceroneá-los, né? Fábia. Muito obrigada, Marcos Sensei, por essa iniciativa, né? E eu e o Shu, nós vamos aceitar convite para visitar o Otera de Hawaii. Vocês também são muito bem-vindos em Marília. Arigatou gozaimasu. Shiona, thank you for this opportunity to create this program together. And she wanna visit. She'd like they like to visit Hawaii one day, and they expect one day if they can visit here. Okay. Thank you so much for this opportunity we have today to change opinions today. Thanks so much. Thank you. And now we are singing Hondoku-san together. The last thing is Hondoku-san. Please rise. Nós vamos cantar agora Hondoku-san juntos. A versão que a gente faz no Higashi Honganji. Vamos cantar em japonês. Aí eu vou tentar traduzir em inglês e português, porque o significado do Hondoku-san. Ok. As mãos. Agachou. Hondoku-san, página 112, page 112, Hondoku-san number 1. A capela. Nyorai Miyoko nishite mo ozubeshi Shinshu
sou grato pela grandiosa compaixão do Buda Tathagata, que envolve-me continuamente até o ponto do meu corpo transformar-se em poeira. Como é grande a minha apreciação para com meus grandes mestres do Dharma, que guiam-me continuamente até o ponto do meu esqueleto humano desaparecer. How great is my gratitude for the great compassion of the Tathagata that embraces me continuously, even to the point when my body turns to dust. How great is my appreciation for the wonderful lessons of my Dharma teachers that guide me continuously, even to the point when my mortal frame is shattered. Namo Anidavis. Muito obrigado. Thank you. And por hoje nós concluímos. Thank you so much. We concluded our service today. Okay. Thank you. Bye. And Bye. Nós estamos enviando a gravação, ok? Eu não sei se conseguiram gravar ou não, mas a gente vai enviar a gravação. Eu vou parar.